Yo, what's up, Kivams? Back with me, my name is Auli. Aku baru percaya, you can call me Kipi. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue bakal mainin game yang namanya Resident Evil Revelation. Gue tahu ini game lama, bentar gue kecilin dulu. Karena ini tuh suaranya suka tembus ke mic. Ya, gue tahu ini game lama, tapi this game still fun though. Gue nggak tahu si Revelation yang ke-1 ini udah lama atau belum, tapi kayaknya sih udah. Ini tuh terusannya setelah Resident Evil 6. Dan setelah ini tuh masih ada Resident Evil Revelation 2. Gue nggak tahu apa yang paling baru. Jadi gue mainin sekarang yang ini dulu. So yeah, let's start it. Resident Evil. Kenapa tiba-tiba gue di sini? Ya. Sekarang gue ada di megang pistol. Pistolnya siapa ini? Ini kayaknya gue kenal deh, siapa ya? Ini tuh si Jill kan? Si Jill yang di Resident Evil 5 kan? Kan benar. Benar, ini si Jill. By the way, gue mainin game ini nanti kayaknya per chapter deh. Per chapter atau per episode. Kayaknya per chapter dulu. Sengaja biar gak terlalu panjang. Tapi kalau misalkan chapter emang cuma 5-7 menit, gue baru bikin panjang. Kayak 2 chapter sekaligus, atau chapter atau episode sekaligus, gue gak tau lah. Ini ketemu kapal The Queen Zenobia. Queen Zenobia. Nama kapalnya Queen This anjing. thing is lucky to be afloat. Take us around. Let's find a boarding point. Let's take a breath. It's gonna be a long day. Yo, kita naik ke atas. By the way, ini gue masih nyobain fitur Bandicam karena ini game bakal lebih dari 20 menit tiap gue ngerekam. Makanya gue pakai ini, pakai fitur Bandicam yang webcam ini. Soalnya ya lu tau lah, kamera gue ngerekam cuma bisanya berapa lama. Daripada gue harus stop kamera, mending gue kayak begini. Ya, sekarang kita harus nyari si Chris. Holy shit. Yes, I'm fucking okay. I might be able to shoot it off. Nih, ini tuh udah kebiasaan banget. Semua Resident Evil ngeker pakai klik kanan, hampir semua ya. Pas udah masuk Resident Evil 5, ngeker pakai tangan kanan, ngeker anjingnya aim pakai tangan kanan, nembak pakai klik kiri. Pokoknya klik kanan sama klik kiri itu sekarang dipakai banget. Gue udah mulai suka nih kalau era-era baru gini. Jijik banget anjing, gue It's been nginjak-nginjak apaan abandoned ini. for a while. Ih, tai lah. It smells like rotting flesh. Yap. Wah anjing, ini tuh momen yang paling tai tuh lu. Signs of life. Gelap-gelapan di kapal laut, ngapain coba? Mending kalau yang nemenin cewek. Anjing itu apa? Apaan itu anjing? I don't think we're alone. Ih, anjing emang itu apa coba? Oh shit, why must this situation? Kenapa situasinya harus kayak gini anjing? Oh shit, apaan itu? Anjing. Ada darah cuy. Saving. There's blood coming from the ducts. Kontol. Anjing. Dari mana suaranya? Sini sih gue yakin. TV rusak. Wow. Rusuk banget sih anjing jalannya. Woi, santai pak. Ini kalau di lemari gini Resident Evil tuh pasti bisa dibuka. Jadi gue udah nggak aneh. Gue udah kenal banget sama Resident Evil. Gue udah mainin dari kecil. Jadi kalau kalian ngira gue udah tahu game ini, kalian salah. Ini gue belum tahu ceritanya, tapi gue tahu calon-calon gameplaynya bakal kayak gimana. Soalnya gue langganan banget mainin game ini. Bisa dibilang gue big fan-nya dari Resident Evil. Gue suka banget. Ini game tuh tai soalnya.
Ini cuma gue rada sedikit kecewa dari yang kemarin Resident Evil 6 itu. Bukan kayak ini aja, bukan kayak game zombie, malah kayak game perang biasa. Dan Resident Evil yang kelima pun sedikit mengecewakan, gue akuin. Sekarang gue... Ini apaan? Tadi F. Parker, give me a hand here. Give me a hand here. Sure, no problem. It should be no problem. Ini nge-scan daging apa anjing? Oh, ada pistol. Pistolnya siapa ya? Pistolnya Chris deh kayaknya ini. Now what? Give me a sec. Ini kayaknya pistolnya Chris. Gue mau minum dulu anjing. Tenggorokan gue sakit banget. Ada tangannya. So, it's not Chris. Oh, bukan Chris. Ini ada apa anjir? Holy motherfucking shit. Ini mah predator anjing, bukan zombie. Ini predator anjir. Oh, tidak bisa. Siat. Nice kick. Keluar darahnya darah manusia, men. Ini tuh jadi kayak This explains our missing crew. di apa ini? Gue nggak tahu gimana cara infeksinya. Where are you, Chris? Si Chris, gue yakin Chris pasti belum mati. Resident Evil Revelation, nice. Episode 1 Into the Depth. Gue nggak tahu artinya apaan. Tapi yang gue tahu itu Depp itu pasti Johnny Depp. Don't you say anjir. Wow, SCTV berita petang anjing. This sunny and idyllic Mediterranean coast was the site of one of the world's Gue greatest nyantai dulu cuy. structures. Aduh, paha It seksi took gue a full kelihatan. 11 years to finish constructing the berita. world's first aquapolis, the floating city of Terra Grigia. A sustainable metropolis operating on a massive solar energy matrix and equipped with the latest green technologies. Never Oh, before jadi had solar kotanya tuh energy been ditenagain used sama to tenaga supply matahari, power cuy. to an entire city. But in 2004, Veltro, a terrorist group opposing the city's Oh, development, ISIS anjing nih. launched a bioterrorist attack. They not only released a virus, but also several creatures known as bioorganic weapons. Nyantai banget anjing ya. Situation. This launched one of the worst tragedies the world has ever seen. The FBC, the world's leading counter-bioterror organization, Sorry ya, gua kayak operating gini under ya, the pegel banget auspices of soalnya. the US, was called in to direct efforts to contain the attack. The BSAA, a counter-bioterror NGO, which operates independently of the interests of any one country, went in as observers to assist the FBC. Realizing the need for immediate and decisive action, Supreme Local Headquarters issued the order to use the city's solar energy matrix on itself. Media outlets hancur anjing around the kotanya. world began to refer to the incident Kenapa coba as the hancur? Terra Grigia Panic. Following the incident, the FBC announced it has successfully disbanded the terrorist group called Veltro. Jadi ceritanya Veltro ini udah mati. It is now 2005. Sekarang and a 2016, sense of Mbak. calm and 2016, security lo is ketinggalan finally 10 returning tahun. to the people. 11 tahun. But, as you can see, the lost city of Terra Grigia remains inaccessible, a silent and potent symbol of the threat that bioterror poses for people around the world. Ya. Antenanya rusak.
Dan gue sekarang ada di mana tiba-tiba situ? Itu Terra Gricia bukan sih yang di seberang? Iya deh kayaknya. Ini si O'Brien. There you two are. O'Brien, you don't normally join the fray. Ngantuk cuy, Well, my sekarang doctor ini told me I jam need exercise. I assume you HP both gua know mati, that the anjing. FBC has cordoned off the entire Sekarang jam berapa area. sih? Gua nggak megang jam lagi. However, in the past few weeks, Sekarang a number of jam mysterious carcasses have washed up. 5 I guess enggak the jam FBC 5. couldn't cover up a mess this Masih big. jam Anyone who knows Iya, what jam 5 happened lewat. here is gonna put two and Sekarang two tuh udah together. lebih subuh, men. Udah That's subuh tuh udah why lewat. I've sent Ini the masih pagi banget. Gua belum BSAA tidur. in to investigate. By the way, ini let's play pick pas up gua your upload new kayaknya equipment from udah lama banget ya dari pembuatannya. Genesis something. Soalnya Is that his ya name? gua lagi punya banyak You halangan didn't banget. bother to Kemarin read gua the lagi nggak ada manual, duit. did you? Kemarin No. hari ini tepatnya gua lagi nggak ada duit buat beli kuota. Just in Jadi mungkin gua upload kalau gua udah punya kuota. 'Cause you're gonna Yeah. need it on your Kuota mission. ya, bukan wota. Oi, 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 oi. I'm on. Anjing gua malah nggak fokus ke cerita ya anjing. Gue jadi nggak tahu nih ceritanya apaan. Genesis manual version. Genesis the nickname of a high level bioscanner. Gue nggak ngerti anjing. Oh, turun dulu ke bawah. Ah, look at this mess. Nah. Oh, they're rotted to hell. Banyak banget anjing. Get 100% analysis. Oke. Have a look at Sat- this. Aduh. Metal detected. I'm getting something from inside it. Careful now. Don't worry, I've done this before. Gaya lu anjir. Wah, ngantuk gua cuy. Udah mulai pagi. Nanti jam 6 subuh jam 6 pagi gua kayaknya udahan deh. Masih ada sejam lagi kok, slow. I've got something. What is this? If it's an engineered mutation, Itu apa anjing? Jus tomat apa? I'll run some tests on this. Continue with the investigation. Akbar, gue mulai ngantuk anjir serius. Gue tuh udah bikin beberapa let's play dari tadi. Cuma pas gue lagi ngetes ternyata shit happen. Gue udah bikin beberapa game, let's play dari beberapa game. Tapi shit happens. Karena yang gue pakai ini fitur Bandicam-nya nggak gue satuin, jadi terpisah audio sama videonya. Jadi videonya webcamnya nempel di sini, nempel di game ini langsung, jadi gue nggak perlu ngedit. Cuma audionya sengaja gue hilangin karena suara mikrofon si earphone gue ini emang rada-rada tai, kayak ada ngii, gue nggak tahu itu apaan. Holy shit, anjing masih gerak. Don't worry, we're on it. Goblok, kaget gue anjing. Holy shit. Gue disodok anjing. Mati lu ngehe. Belum mati juga si anjing. Mati lu anjing. Siapa suruh nyoba-coba makan gue lu, hah? 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 Nih gue juga nggak tahu ya kenapa kita tiba-tiba ada di sini. Cuma yang pasti apapun itu, ini pasti akan menceritakan sesuatu. 3% anjing, gak niat banget ngasihnya. Ih goblok, meledak anjing. Tai. Kok tai sih ini? Nih kalau kalian mau tahu, ini tuh bentuknya mirip daging putge anjing. Lu tahu putge kan yang di Dota, puj yang suka narik-narik mancing-mancing tai itu. Mana lagi ya daging putge-nya ya? Daging puj. Ini kayaknya di sini ada nih. Kan bener. Kalau gue liat kayak ada tai. Gue liat kayak ada warna-warna daging putge. Ini nggak ada apa? Tuh ada tuh. Daging putge. Hook them. Tuh ada tuh. Mana perut gue udah lapar lagi, gue belum sarapan, ngentot malah curhat gue. Getting your analyze rate up to 100% will earn you a health recovery item. Oh, jadi tiap scanningnya kita udah 100% tuh dapat darah.
Anjing. Goblok, gue baru ngerem dikit. Ternyata ngeremnya pertanda ini anjing. Males gue ngelawannya. Mati aja lu sana. Goblok, gue gak bisa ngelempar granat anjing. Bo. Granat gue cuma satu anjing. Ngapa lupa? Malah kepleset. Lu pakai jalan yang bener. Jalan yang bener anjing. Sample data to me. Oke. There you are. Nice work. Nice work. No doubt about it. These corpses show signs of viral infection. And I bet it's no coincidence they came through the FBC's blockade. Well, we did all we can. Now, we We wait for the wait results for to the come result. back from HQ. Jadi tadi lagi dari research tuh dari HQ yang The tadi emergency daging put line. G. Yeah, it's me. Duh, pegel cuy. What? Gak bunyi anjing badan gua. Hah, kenapa nih? Yes, that's fine. I'll take it from here. We'll have to speed things up. Huh? Starting now. Uh-huh. Good. Get to it. Ini kenapa nih? Jill, Parker. You two are still on the case. What happened? Apa yang We terjadi? lost contact with Chris and Jessica. Chris. Oh, Chris masuk lagi di sini anjing. Iya bener kan si Chris masuk lagi. We're not certain. I've Dia sent belum their mati, last dia belum known mati, cuma coordinates hilang to your kontak terminals. doang. Cuma ini masih 50-50 antara Chris yang mati sama The Chris signal itu was sinyalnya lost hilang. over the ocean. Thought they Nah, were in the ini tuh mountains hubungannya chasing sama yang Falcon. tadi, Queen Zenobia. But Ini judging from jadi their sebelum yang kita position, ke Queen it must Zenobia be- itu. On a ship. I'll go back to HQ. Take charge of the search and rescue. You two will be my eyes out there. Yes, sir. Ada darah cuy di kaki gue. Nih apa sekarang hubungannya? Sekarang tuh yang jadi pertanyaan, apa hubungannya Terra Gricia sama kapal tadi, sama Queen Zenobia tadi? Sorry gue gak bisa fokus ke atas dulu nih, darah gue keluar. Gak tau darah apaan. So ya guys, jadi mungkin sampai sini dulu. Ntar kita lanjutin lagi sudah ini. Sorry kalau emang gak seru. Sorry kalau garing juga, cuma gue yakin kedepannya ini game bakal makin seru. Dan ya, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa buat di-share ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir, stay tune terus di channel gue. Dan ya, and at last but not least, as usually, always be fams, always be my fams. I'm out of here.